দেখ, ইন্টিগ্রেশন বাই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন, হুম। মানে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন মানে কি সেটা আগে বুঝতে হবে। তবে এখানে নোটটা দেখলি তো, তুই শুধু লিখলি তো, সেখানে কিছু বুঝতে পেরেছিস যে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন মানে কি বা কিছু? পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে বুঝলাম ওটা, প্রথমে তো দেখলাম ওই সেগ্রিগেট করে ফেলা হচ্ছে ফ্র্যাকশনটাকে, মানে হুম। ডিকম্পোজ যেটাকে। হ্যাঁ। পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন মানে পার্শিয়ালি একটা ফ্র্যাকশনকে ব্রেক করা। হ্যাঁ, ওরকমই কিছু একটা হ্যাঁ। হচ্ছে। তো এখানে লেখা আছে ডিকম্পোজ কিন্তু রেশনাল ফাংশন, মানে একটা পার্শিয়ালি একটা ব্রেক করছি আমি। হ্যাঁ। একটা ফ্র্যাকশনকে ব্রেক করা মানে কি, যেমন একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ, a প্লাস বি বাই সি আছে। হুম। তো a প্লাস বি বাই সি যদি থাকে, তো এটাকে তুমি যদি পার্শিয়ালি ব্রেক করো বা যদি ডিকম্পোজ করো, সিম্পলিফাই করো আরো মানে মাল্টিপল রেশনাল ফাংশনে, সেটা কি হবে, এ বাই সি প্লাস বি বাই সি, এই ফর্মে আমরা ওটাকে ব্রেক করতে পারি। হুম। যেমন এ প্লাস বি বাই এবি যদি থাকে, তো এ বাই এবি হুম। প্লাস বি বাই এবি, হুম। so if you calculate, ওয়ান it বাই will বি। be 1 by a plus 1 by b. So these all are called decomposed into rational function, মানে এগুলোকে ডিকম্পোজ করা হয়েছে বা স্প্লিট করা হয়েছে রেশনাল ফাংশনে। নাও সি অ্যান এক্সাম্পল, এটা একটা এক্সাম্পল নিয়েছি, রেড কালার বক্সে আছে যে 3x 3x প্লাস 5 যেটা আছে, 3x প্লাস 5 বাই সামথিং। তো এই যে এই টাইপের যে ফাংশন, এটাকে বলা হয় প্রপার রেশনাল ফ্র্যাকশন। কি বলা হয়? প্রপার প্রপার রেশনাল। রেশনাল। কারণ প্রপার কেন বলা হচ্ছে? রিজন ইজ দ্যাট যে নিচের পার্টটাকে যদি ফলো কর, ওটার ডিগ্রি কত আছে? 2। ডিগ্রি 2 আছে, রাইট? অ্যান্ড উপরে যে ফাংশনটা আছে তার ডিগ্রি 1। কত আছে? 1। তো আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম না, যখন কোনো ফ্র্যাকশন থাকে হ্যাঁ। ওগুলোকে আমরা তিনটে পার্টে ক্যাটাগরাইজ করেছিলাম। একটা ছিল কি, প্রপার প্রপার ফ্র্যাকশন, ফ্র্যাকশন, ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন, ইমপ্রপার, মিক্সড ফ্র্যাকশন। মিক্সড ফ্র্যাকশন। প্রপার মানে কি ছিল? প্রপার মানে ছিল হচ্ছে ওপর নিউমারেটর উইল বি স্মলার দেন ডিনোমিনেটর। নিউমারেটর উইল বি স্মল। আর ইমপ্রপার মানে কি ছিল, যে ওটা। নিউমারেটরটা বেশি হবে। হ্যাঁ। তো এইখানে কি প্রপারের ব্যাপারটা স্মেলটা আসছে না, যে এটা সেই টাইপটাই রয়েছে, মানে প্রপার ডিগ্রিটা ফ্র্যাকশন। হচ্ছে। ডিগ্রি ওপরে কম, নিচে হ্যাঁ। ডিগ্রি বেশি, মানে নিচেরটা ভারী আছে, হ্যাঁ। লোয়ার পোর্শন ইজ হেভি, ডিনোমিনেটর ইজ হেভি। তো সেইখানে এটাকে এবার যদি ফাংশনটা যখন এরকম ছিল, আমাদের নর্মাল এক্সাম্পল নিয়ে বোঝ, ধর 11/3 যদি থাকে, তুই এটাকে ডিকম্পোজ করতে পারিস তো? হুম। কি করে ডিকম্পোজ করবি? ধর এটাকে মিক্সড ফ্র্যাকশন নিতে পারিস। কত হ্যাঁ। হবে? 9 হোল 2 বাই, সরি, 3 হোল 2/3 হবে। হুম। এটাকে তুই দেখ 3 প্লাস 2/3 লেখা যেতে পারে। হ্যাঁ। এটাকে বলা হলো সিম্পলিফাই করা হলো বা ডিকম্পোজ করা হলো ওই ফ্র্যাকশনটাকে। তো এইভাবে কিন্তু যদি আমাদের এই টাইপের কোনো ফ্র্যাকশন থাকে, আগে ফাংশন থাকে যেগুলো কিনা হচ্ছে গিয়ে আমার ইমপ্রপার ফাংশনে আসছে, ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনের কনসেপ্টে আসছে, সেইগুলোকে আমাকে ডিকম্পোজ করতে হবে ইনটু রেশনাল ফাংশনে। আগে আমি প্রপার রেশনাল ফাংশনে ডিকম্পোজ করবো, তারপরে পার্শিয়াল ফাংশন অ্যাপ্লাই করবো। হুম। তো পার্শিয়াল সবসময় যদি অ্যাপ্লাই করতে হয়, যদি পার্শিয়ালি ব্রেক করতে হয়, যেগুলো আমরা ব্রেক করেছি এইখানে বা তার আগে যে দেখালাম এক্সাম্পল গুলো, হুম। সবগুলো মনে করবি যে উই হ্যাভ টু ব্রেক partial a function partially if it is a proper fraction. যদি প্রপার ফ্র্যাকশন হয় তাহলে আমি পার্শিয়ালি ব্রেক করতে পারবো, যদি প্রপার ফ্র্যাকশন না হয় তাহলে পার্শিয়াল আমি ব্রেক করতে পারবো না। দেন হোয়াট শুড আই ডু? উই হ্যাভ টু কনভার্ট ইনটু আ, লাইক দিস দ্য ওয়ে উই হ্যাভ ডান। মিক্সড ফ্র্যাকশন থেকে যেভাবে আমরা proper fraction নিয়ে আসলাম, in that way there will be some steps, and we will convert the algebraic function, the improper algebraic fraction to proper algebraic fraction. হুম। Okay, and হুম। then partial concept of partial fraction will be applied. তো ফার্স্ট এখানে লেখা হয়েছে যে 3x plus 5 by 2x square minus 5x minus 3. I have arranged, I can break it, the this fraction into two smaller fractions like 1 2 by x minus 3 minus 1 by 2x plus 1. We can break in that way. The question is that how can I break? Okay, and আমি লিখেছি এটা মানে কি, is it true that এটা আসবেই? So to understand this, what I have written, that do the LCM of this, LCM and calculate this. If you do the LCM and do the calculation, then you will see that the part under the red box will come. আচ্ছা। So we can do the LCM of two simple rational fraction to get a complex fraction like this. But what is the reverse procedure that you need to understand? হুম। Ultoda, how you like break the complex one into the simple fractions. হুম। That is the way. That হুম। is হুম। our today's topic. এটা হুম। কি করে করব?
After solving this, then we will do the integration. Okay. হুম, So what are the rules? First rule, what I have written, the denominator should be in factorized form. Denominator should be, but basic rule, it should be a proper rational function. If হুম, it is improper, we have to convert it to proper, and then we will do that. After that, these rules will be followed. হুম, So there are 3 to 4 rules are there. Only 3 rules I have written. See the first one. Denominator should be in a factorized form. So if you see the first one, how many factors are there in the denominator? How many factors are there in the denominator of the first one? What factor আছে? দুটো 2 factors. হুম, One is x plus a, another one is x plus b. হুম, Just we have to consider, we have to see that how many factors will be possible for the denominator. হুম, Now, if you see that number 2, how many factors will be possible in the denominator? For the denominator, there will be 3 factors. হুম, One is x plus a, another one x plus a whole square itself, হ্যাঁ, and another one is x plus b. Okay, হ্যাঁ, these are the factors. Factors means I will say not exactly factor, because factor বলে আরো হতে পারে ওখানে। এবার simplified, single আমি কিছু factor নেব। হুম, সিঙ্গেল যদি ফ্যাক্টর গুলো নিতে হয়, x plus a whole square, if you consider a x plus a whole square, the first factor, for x plus a whole square, how many factors will be possible? 2 factors will be possible. One is x plus a, another one is x plus a whole square. itself, হ্যাঁ, And x plus b, if you see, how many factors will be possible for x plus b? That is x plus b itself. হ্যাঁ, That means when the denominator will be in factorized form, then you have to see the each and every factor. 1 factor and 2 factor. Right now, this is the first and this second factor. So for, if you consider the first factor x plus a, for x plus a, how many factor will be there? Only x plus a. হুম, So I will take a factor, I will take a fraction with x plus a, and a fraction number with denominator x plus a. And if you see the second factor, that is x plus b. So for x plus b, how many factors will be possible? Only one হয়, factor is possible, that is x plus b. হুম, That means another uh, function will be created, another fraction will be created with denominator x plus b. হুম, So as simple as that, the number of factors in the denominator হুম, will be equal to number of partial fractions হুম, with that denominator. So each and every ফ্র্যাকশন যেগুলো x প্লাস a আছে, x প্লাস এর জন্য একটা ফ্র্যাকশন হয়ে গেল, x প্লাস b এর জন্য একটা ফ্র্যাকশন হয়ে গেল। Now see that if x plus a is there, numerator will be b and a. Why a and b? Reason is that x plus a is what type of function? এটাকে কি টাইপের ফাংশন বলা হবে? কত ডিগ্রি ফাংশন? এটা তো ডিগ্রি 1, It's a linear. এটা লিনিয়ার ফাংশন, Linear means degree 1. হ্যাঁ, If it is degree 1, that means এর smallest degree function থাকবে উপরে. If a linear is degree 1, then the smallest degree polynomial compared to linear is constant. হ্যাঁ, তাই linear, that means degree is 1. তো এর থেকে যদি তোমার smallest কোনো polynomial choose করতে হয়, so it will be a constant polynomial. হুম, So linear means the upper one will be constant. হুম, Okay, in that way. So since the lower one is the linear, then upper one will be constant. If the lower one is the quadratic, then the upper one will be linear. In that way we will create. হ্যাঁ, Okay, so that means since we have got a linear denominator, so constant term a only, we have got a linear denominator, another constant term b. Clear? হুম, And next, in the second case, x plus a whole square is a factor, right? হুম, Into x plus b. So 2 factors are there. হুম, It is the first one, it is the second one. হুম, But for the first factor, x plus a whole square, how many factor will be there for x plus a whole square? 2 factors. হুম, One is x plus a itself, another one is x plus a whole square itself. So there will be 2 fractions with denominator x plus a and x plus a whole square. X plus b is there as a second one. So x plus b along, another one will be created with x plus b as a denominator. As all the things are linear, all the denominators are linear, that's why the upper one will be only constant terms. You can say that sir, x plus a whole square, so it's a quadratic equation. How it can be linear?
x plus a whole square টা যত until unless you are breaking the term, যদি break করো then it will be quadratic. But x plus a whole square এ আছে, so if you forget about the whole square, so x plus a only, so that's why আমি উপরে b নিচ্ছি, constant নিচ্ছি, okay? যদি break করা হয় then it's another way. If you don't break it, then you treat as a normal linear equation. It's a process, it's not a rule and all. মানে how to understand সেটা আমি তোমাদের বলছি, but it doesn't mean that it's a true concept. This is কোনো conceptual জিনিস না, এটা how to understand this সেটা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? So next কি না, third one কি আছে, type numerator can be anything, okay, and denominator will be x square plus b by x plus a. So see this, the denominator having the two factors, one is called quadratic factor, another one is called linear factor. So x square plus b you take, so it will have only one factor, that is x square plus b, right? তাই না? তো যদি x square plus b only one, that means I will take a fraction with denominator x square plus b, and I will take another fraction with the denominator x plus a, ঠিক আছে? Because separately যদি ভাবা হয় তো ওদের জন্য ওই একটা একটা ফ্যাক্টরই থাকবে। For x square plus b, only x square plus b is the factor. For x plus a, only x plus a is the factor. Now if you take x square plus b, then its numerator will be ax plus b, as it is a quadratic in the denominator, so that's why the numerator should be linear, ax plus b. And x plus a রয়েছে, x plus a মানে only constant, and constant টার্মগুলো পরপর তুমি অ্যারেঞ্জ করবে like a b c d e f in that, যতগুলো দরকার হতে পারে, ঠিক আছে? সো এই তিনটে এক্সাম্পল নিয়ে ভালো করে বুঝতে হবে যে when should we, how should we break the fractions partially, বুঝা গেল? তো ফার্স্ট কাজ কি, ফার্স্ট কাজ denominator should be in factorized form. If denominator is not in factorized form, তাহলে we have to make the denominator in factorized form, ওটাকে factorize করে নাও, and see that how many factors are there. According to that, there will be number of partial fraction, and according to the denominator, then we will arrange its numerator. মানে যা denominator আসবে তার according numerator নেবে, as simple as that. Linear মানে উপরে constant, quadratic মানে উপরে ax plus b, and if it is x plus a whole square যদি থাকে, if it is not expanded form, then ওটা you will treat as a linear only, ঠিক আছে? তো এই টাইপের ফরম্যাট গুলো, this type of problems can come, এই টাইপের ফরম্যাটে আসতে পারে। নাও if you see the any, আচ্ছা এগুলো একটু দেখে নেবে, নোট রয়েছে এগুলো। Number 1 2 3, if denominator is linear degree 1, then numerator should be constant. If denominator is constant, quadratic, then numerator should be linear equation মানে ax plus b. If denominator is cubic, means degree 3, then numerator should be quadratic, that means ax square plus bx plus c. Number 3 will not come, generally 1 and 2 আসে, ঠিক আছে? Our number of factors in the denominator should be equal to number of partial fractions. Okay, that is the rule. Now first problem টা দেখ, first problem তোদের সাথে করেই দিই। এটা আমি তোদের সাথে করবো, বাট তার আগে ফ্যাক্টরাইজ করে নে আপাতত। The problem is 2x plus 7 by x square minus x minus 2 dx, you have to integrate this. So if a sum will be given, then how will you understand then it should be solved by partial fraction method? First thing is that it will come in your mind that I will take the derivative of it and I will check the numerator is coming or not. Okay. If
if you take the x square minus x minus 2 as z, and the derivative of it will be 2x minus 1 equal to dz dx, right? Correct? It can be solved by the previous method also. আমরা এই টাইপের সলভ করেছি যে if our derivative is 2x minus 1, that means if it is similar to the numerator, then we will adjust the numerator according to the derivative, হ্যাঁ and then the denominator will be again converted into a perfect square to apply the formulas of integration dx by x square plus a square, integration dx by x square minus a square, যে formula গুলো ছিল, right? But since we are doing partial fraction, we will not do this type of method. It's a very long and laborious. First, what we are going to do, we will take the fx as the given function, that is 2x plus 7 by x square minus x minus 2. According to the rule, I will factorize the denominator, and here we have got x minus 2 into x plus 1. So it's a basic middle term factorization. So right now we have 2x plus 7 by x minus 2 x plus 1. That means we have the two factors in the denominator. First one is x minus 2, second one is x plus 1. So I will take two partial fraction with denominator x minus 2 and another one as denominator with x plus 1. Already I told you the number of factors in the denominator will be equal to number of partial fractions. And whatever the denominator is for the partial fraction, you will take 1 degree less than that in the numerator. Since x minus 2, x plus 1 both are linear, so less than that, a constant polynomial should be there, that means a and b. Now we will compare the 2x plus 7 by x minus 2 into whatever it is there, and I can do the LCM in the right hand side, and it should be x minus 2 into x plus 1, and it will come in the numerator a into x plus 1 plus b into x minus 2. Now if you compare both the side, or you can cancel the denominators to get 2x plus 7, and the numerator will come, the numerator we will arrange it. We will arrange means we will take common x, I will take common to get a plus b, and the constant terms only will be taken together, a minus 2b. Like that we can arrange, because the denominators are same, so it can be cancelled out. Now we should, what we need to do, we need to do just see that carefully. This fraction is actually the integral, right? So if it is converted into these two simple fractions. Now my motive is to get the value of a and b. If I can get the value of a and b, then I can declare the whole the given function is converted into two simple fraction. So how to get the value of a and b? How to get the value of a and b? Use just compare this. If I compare both the side, comparing means we will compare the coefficient of x as well as the constant term also. So if you see the 2x contains the x in the left hand side, and in the right hand side it contains x into a plus b. So that means if you compare them, the coefficients, so a plus b will be equal to 2. And if you see the constant terms on both the side, right hand side contains a minus 2b as constant, and left hand side contains only 7. So if I give number 1 as an equation and number 2 is another equation, then cannot we solve 1 and 2 to get the value of a and b simultaneously? So I will not try. Already it is solved, so just add them or subtract them. A minus 2b equal to 7 and a plus b equal to 2. Just if you use the elimination method and if you solve it, then you will get a equal to 2 and b equals to minus 5 by 3. Right? This is the basics equations to get solved. Whatever you can do, you can put, suppose you can find a equal to 7 plus 2b from the second equation, put it in the number 1 equation to get the value of a, and then you can find the value of b also. So this can be solved easily. We have got a equal to 11 by 3 and b equal to minus 5 by 3. That is true. We have got it. After getting this, what will you do?
Since fx equal to what is there given? Fx equal to 2x plus 7 by x minus 2 into x plus 1, that was the fx, and that is written as a by x minus 2 plus b by x plus 1. What will I do right now? We will put the value of a and b. So the a, if I put the value of a and b, it will be 11 by 3 divided by x minus 2 plus minus 5 by 3 divided by x plus 1. It will be like that. So if I want to do the integration of the main integral, that means if I want to write this, see, therefore, what was the integration? Integration 2x plus 7 divided by x square minus x minus 2. X square minus x minus 2 and dx. And this এই ভালো করে দেখো এখানে, this integration, this function means it is like that factorized form, and this factorized form means these two integrals. So that means I can write this integral into that format, 11 by 3 by x minus 2 dx, then minus integration or plus minus 5 by 3 by x plus 1 dx. Cannot we write in that way? Because the integration, the function of the integration, the main function is already split into two portions, right? So it's very basic. If you take 11 by 3 outside, then it will be 1 by x minus 2, and it will be log of x minus 2. And if you take minus 5 by 3 to the outside, it will be 1 by x plus 1, and the integration will be log of x plus 1, and c will come as the integrating constant. That is the answer. So there will not be a lot of integration and all. Just you have to understand how to break it partially, and then you will get it. Okay. See this question number 4. এখানে আছে কি x cube plus x plus 1 divided by x square minus 1. So this type of fraction is called the improper rational fraction. Right? Improper algebraic. So why improper? Because the upper one, this one contains a 3-degree polynomial, and this one is called a 2-degree polynomial. Since the degree of the numerator portion is higher compared to lower, that's why it is called a improper. So it is improper fraction. So we have to make it proper. How to make it proper? Normally, if it is like that, 11 by 3, if it is like that there, then how do you make it a mixed fraction? By dividing it. So here also you will divide. Simple. See over here, I have divided algebraically. By x square minus 1, x cube plus x plus 1 will be divided. So by x I have multiplied, and the remainder portions, the remainder I have got that 2x plus 1. So what is mean by that? How to, do you know the formula that a equal to b into q plus r? A equals to b into q plus r. A means this portion. It is called dividend. So dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So that means it is a dividend, divisor into quotient plus remainder. That means the whole portion, the dividend one, we can, that is already splitted, na? ওটাকে আমরা decompose করে দিয়েছি. We have decomposed the numerator one. So that means the x cube plus x plus 1, it will become x into this, x into x square minus 1 plus 2x plus 1 by x square minus 1. Now we will split it. If I split it, it will be x into x square minus 1 by this, x square minus 1, and 2x plus 1 by x square minus 1, right? So that means x plus 2x plus 1 by, since it is x square minus 1, it can be converted into x plus 1 into x minus 1. Just apply the formula for a square minus b square to factorize it. Understood? So right now we have the two things. The way I have said that if it is 11 by 3, then we can decompose it into two simplified form, 2 plus 2 by 3. These two you can consider as x, and 2 by 3 means eta, right? So the second one, the 2x plus 1 by this, it is the proper fraction, right? So we can break this one partially. So to integrate this, x the integration is possible.
Now হুম, 2x plus 1 by this, how will you do that? Say ওটা তো 2x plus 1 by x plus 1 into x minus 1, the way we have done the first হ্যাঁ, one, হ্যাঁ, a by x plus 1, b by x minus 1. Then after simplifying, we have got 2x plus 1 equals to this, a into that plus b into that. Then we will take common, or আমরা কমন না নিয়ে the first one যেভাবে করেছিলাম যে comparing this, if you do not want to compare these things, then the trick is that we can put the random values of x, and that how to put it, say how many terms are there in the right hand side. Two terms are there, a into x minus 1 plus b into x plus 1. হুম, So if I want to put a value of x, that means one of the terms should be 0, so that other one we can find the value. হুম, If I put the x equal to 1, why I will put x equal to 1? Because এ this a 0 0 into x plus 1 will be 0. হ্যাঁ, It will be gone. Only b will be left out. হ্যাঁ, So then easily we can find the value of b. That's why I have এটা written that. অনেক ইজি প্রসেস আগে থেকে। হুম, That's why I can put x equal to 1. And if you put x equal to 1, you will get the value of b as 3 by 2. হুম, After getting x equal to 1, what value you will put next to get the value of a? মাইনাস Minus 1 put karo. হুম, So b term will get 0. হুম, So if I put x equal to minus 1, then the b part will be 0 and a will be 1 by 2. হুম, Then the whole integration will become in that way. Only the partial fraction will be 2x plus 1 by this. This fraction will be into decomposed into two simple fraction. Either the two simple fraction break হয়ে গেল. Then the whole integration will be what? It will be the whole integration is x cube plus x plus 1 by x square minus 1. This was decomposed into this, and after that the 2x plus 1 by this is decomposed into these two simple fraction, right? হুম, So right now integration x dx half into this 3 by 2 into this integration. How হুম, you do the integration? X dx means x square by 2. এক্স স্কয়ার 1 by x plus 1 means log x লগ plus 1, and it will be log x minus 1, and c will come as the integrating constant. হ্যাঁ, Okay, হ্যাঁ, that's it. এই if you understand the concept, মানে এত অব্দি যদি বুঝে যাস, then the partial fraction will be easier for you. আর বেশি কিছু কনসেপ্ট নেই, বাট হ্যাঁ there will be some problems যেটাকে একটু প্র্যাকটিস করা দরকার, সেগুলো আছে, বাট concept wise is enough. Okay.